आप हिंदी में बात कर सकते हैं, whichever language you're comfortable with, you can speak in that language. Information मिल जाती है. I guess it's more like a master class or master class जिसमें like all the information is gathered up. You mean to say in brief? Sorry? You mean to say in brief, right? Yeah. It cannot be a master class. Master class includes everything in detail. That's why it is called master class. But when it comes to workshop, we share you or give you all the information, okay, in brief. What do you mean by brief? Yeah, summary. Correct. A little bit of information, okay, because modeling cannot be taught in a day. That is for sure, right? Now, मुझे जो भी इंट्रोडक्शन दिया, मुझे कुछ समझा नहीं आप लोगों का, तो मेरे लिए अभी आप इंट्रोडक्शन दो. But before you give your introduction, let me also understand what is an introduction for you guys. What is the importance and what is introduction in a very simple language? Introduction means how we represent ourselves in front of people. Can be an explanation. Hobbies, strength, weakness, First knowledge. impression. No, it cannot be that. Like Correct. First impression. You were correct. Okay. Confidence level and Introduction cannot be your confidence. What you were saying? अभी हम इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? खुद को एक्सप्लेन करना. और इंट्रोडक्शन हम किसके लिए दे रहे हैं? अभी फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर नेम? तो शुभम और विनय को एक मेरे के बारे में जानना है, करेक्ट? तो वो बताएंगे एक मेरे के बारे में. बट इमेजिन अगर यू गाइस आर स्ट्रगलिंग to talk or to introduce yourself, then how will you understand each other, right? So the basics are, what all things should be there in an introduction? What all things should be there? name. Good point. Name. That is important. Which location you belong. Born and raised. What you are and which area you are. Place are you working. Correct. Student who working. Student who you are working. So that can be under your profession, okay, or can come under your education. Correct. Last your goal. Your goal. ठीक है. Why you guys are not loud? Are you guys nervous or something? Or is it too cold? This is hobby. Hobby. Correct. Correct. Good point. Hobby. So good. You guys know what introduction is all about, right? So now when you give an introduction, now whatever that you have shared so far, now shall we start again with the introduction? Because मुझे कुछ समझा नहीं आप लोग ने क्या बोला, ठीक है? So we start with you. जब भी आपको इंट्रोड्यूस करना है किसी को, तो you should be confident enough. आयु किधर से आपने रट्टा मार के आया कि मुझे ये सब झूठ बोलना है, करेक्ट? नहीं. द बेसिक पार्ट ऑफ एन ऑफ मॉडलिंग. अच्छा मेरी बात सुनना प्लीज़. अच्छा पहले आपका आएगा नाम, एज, सिटी, ओके. मॉडलिंग में हो तो हाइट भी आएगा आपका, ठीक है. और फिफ्थ आएगा आपका इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, ओके. एंड और कुछ, whether you're working, your profession, your education background, okay? So these are the things should be there. Shall we start with you? Yeah, sure. So I will go first. You're into fashion design, you know? That's what I heard. Yeah. That's good.
good actually. I wasn't expecting so much information just a little, like in such a short time. You Yeah. enjoyed your time, right? Yeah, we really enjoyed our time here. Actually, it was pretty good. I haven't expected this thing, but I really enjoyed this. Specifically the feedback that I got, and I realized where things I was lacking at, where I should work more, and it was a good experience. Along with that, everyone was so supportive. I was like kind of nervous, and they really helped me break down my nervousness, like helped me lift my spirit up. And the way Sohail sir guided me, that was really good. Okay, bye bye. It was really amazing. It was exciting as well. This is a really good initiative which has been organized and created, where we can learn so many things and explore ourselves. It's quite of a self-reflection also, and the feedbacks which we have got from the judges was really amazing, and what we need to do to improve the walk, to improve the speech, and A to Z. So it was a really good experience for me. Thank you. फर्स्ट टाइम मैं ऐसे वर्कशॉप में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, एंड इससे पहले मैं कभी ज्वाइन नहीं किया था. तो यहाँ पे जो अभी सैंडे जैसे मेरे को प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकली जो नॉलेज दिया है, तो मुझे आगे बहुत हेल्प करेगा उसके लिए. एंड मुझे इधर का जो अरेंजमेंट एंड जो भी अरेंजमेंट किया था, तो भी बहुत अच्छा लगा. ओके, थैंक यू. तो ये फर्स्ट टाइम था मेरा, तो थोड़ा सा नर्वस था. तो अगले टाइम जब आऊँगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखूँगा. बहुत सीखा, बहुत कुछ आज पता चला कि मॉडलिंग में सिर्फ दिखने से काम नहीं होता, थोड़ा बहुत हाव भाव भी चाहिए. मी हा वर्कशॉप फर्स्ट टाईम अटेंड केला मॉडेलिंगचा वर्कशॉप, पण हा वर्कशॉप म्हणजे खूप छान होता आणि माझ्यासाठी म्हणजे एक एक्सपिरियन्स होता. ह्याच्यामध्ये मला भरपूर साऱ्या गोष्टी शिकायला भेटल्यात. लाईक तुमचं कॉन्फिडन्स लेवल असेल किंवा तुमचा इम्प्रूव्हमेंट असेल, त्याच्यानंतर तुम्ही मॉडेलिंगमध्ये कसं शो अप करताय स्वतःसाठी, किंवा मॉडेल म्हणून एक स्वतःला कसं रिप्रेझेंट करताय, ह्या गोष्टी सगळं मला शिकायला भेटल्यात. आणि ह्या थ्रू मी म्हणजे मे बी फ्युचरमध्ये मी सगळ्यांना सांगू शकेल की तुम्ही हे जे मॉडेलिंग वर्कशॉप आहे मे बी तुम्ही अटेंड करावं, आणि ह्या मॉडेलिंग थ्रू आपण म्हणजे तुम्ही पुढं जाऊ शकता आणि भरपूर सारी गोष्टी तुम्हाला स्वतःमध्ये बिल्ड करू शकता. हेच मी सांगू शकतो. I have been attending many pageants so far, but the experience I had with Mr. Sohail and Silver Stream team is very amazing. They have told us that the modeling is not only about ramp walks, is not only about participating, it's about how you analyze yourself and how you perform on the stage, right? How you do your self-analysis and come out with best out of you. So I recommend the entire youth whosoever is crazy for fashion, whosoever is having the aim of modeling, so they must attend these kinds of workshops, especially by Silver Stream, and learn the skills of it. And especially the most important thing is be careful while choosing an organization or a pageant, or for the workshops, or maybe for attending an event. कंफर्टेबल, गुड एंड जेन्युइन फील एक्सपीरियंस. पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा, एंड मेंटर वाज रियली नाइस. मेंटर्स बहुत अच्छा था, एंड बहुत ग्रेटफुल फील हुआ. हाँ, बहुत इन्जॉय किया और ग्रेटफुल फील हुआ. बहुत मस्त था. आपकी अपॉर्चुनिटी भी नंबर 1 है. मैं फ्रेशर होके भी आज बहुत कुछ सीख लिया है. अभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो हाँ.